இப்போ நம்ம ஸ்டெப் 2 பார்க்கலாம். ஸ்டெப் 2 என்ன பார்த்தோம்? ஐடென்டிஃபைங் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்ளிகேஷன். நம்ம கேஸ்ல என்னவா இருந்துச்சு? ஏசி விற்கிறது, அப்புறம் சர்வீசிங் பண்றது, அண்ட் தென் தி வாரண்டி சர்வீஸ். தீஸ் 3 வேர் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்ளிகேஷன் நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? It has been defined under the standard, which is as under, like, it has been defined as a promise in the contract with the customer to transfer to the customer either it is an either or condition, okay, which means either one of the conditions can be satisfied. One satisfy ஆனா கூட பரவாயில்ல. Goods or service that is distinct, it should be தனியா இருக்கணும், distinct, தனியா தெரிஞ்சிருக்கணும். A series of goods or services that are substantially the same and have a pattern of same transfer for the customer. இது எப்படி சொல்லலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காம்போசிட் சப்ளை, மிக்ஸ்ட் சப்ளை எடுத்துக்கோங்க. காம்போசிட் சப்ளை ஜெனரலாகவே அதுதான் இதில் தான் போகும். கரெக்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூத் பேஸ்ட், டூத் ப்ரஷ் வருது. ஜெனரல் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? நம்ம ஜெனரலாக ரேடியோ எக்ஸாம்பிள் தான் டூத் பேஸ்ட், டூத் ப்ரஷ் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி சீரீஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங்க்ட் கூட்ஸ் சர்வீஸ் தட் சப்ஸ்டான்ஷியலி சேம் அண்ட் ஹேவ் சேம் பேக் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கஸ்டமர். இப்போ ஏசியோட வாரண்டி சர்வீஸ், சர்வீசிங் வருது, இன்ஸ்டலேஷன் சர்வீஸ், எல்லாமே வரலாம் ஒரு பேக்கேஜ். கரெக்டா? சீரியஸாகவே எப்பயுமே அந்த மாதிரி தான் நடக்கும். Same pattern தான் இருக்கும். ஓகேவா? So we'll also read the above paragraph. A contract with the customer may also include the promise that are implied by the entity's customary business practices, published policy, or specific statement. If at the time of entering the contract, those promises create a valid expectation of the customer that the entity will transfer the goods or service to the customer. Performance obligation தான் வந்து ஜெனரலாக என்ன, வேலிட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். இப்போ நான் ஏசி வாங்க கடைக்கு போறேன் அப்படின்னா, my valid expectation is that I should receive the AC, I should get an installation service and the service at the end of each year plus a warranty service. This all things which will be the valid expectation of a buyer, right? So இதுதான் வந்து ஒரு ப்ராமிஸ் அந்த என்டிட்டி பண்ணியிருக்கா, அது முன்னாடியே பண்ணியிருக்கான், இல்லைன்னா இப்போ சொல்றான், இல்லை சம்திங். அது வந்து கஸ்டமரோட மைண்ட்ல ஒரு வேலிட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரியேட் பண்றது, தட் வில் பி குவாலிஃபைங் as a performance obligation if it also satisfies the below two conditions which we already discussed. Okay, therefore, performance obligations under a contract with the customer are not always explicit or clearly mentioned in the contract, but they can also be implied with the performance obligation under the contract as well. For example, இப்போ கேஸ் வந்து நம்ம கான்ட்ராக்ட் தெளிவாக அந்த பில்ல போட்டிருப்பாங்க. கேஸ் இன்கேஸ் உங்க கேஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னா, யூ வில் பி எலிஜிபிள் டு காம்பன்சேஷன் ஆஃப் 50 lakhs சம்திங், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் போட்டிருந்தாங்க. கரெக்டா? ஸோ பட் how many of us? So it is not very much explicit, but it is implicit or given in the first contract. But none of us read, like it was also like terms and conditions தான் கொடுத்திருக்கலாம். Just we click agree, we just did not read, we just imply that these are the conditions be there. அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது. ஓகேவா? So performance obligation definition we will read with once again to get more clarity. Performance obligations has been defined as a promise in a contract with the customer to transfer the goods or services to a customer, either a goods or services that are distinct, a series of goods services that are substantially the same, that have a same pattern of transfer to the customer. This is the step 2. So now let's understand the meaning of distinct. They have given some conditions for that. Distinct condition enna irukona, customer can benefit either alone or with the readily available resources. Okay, readily available resources sold separately, the customer has already obtained. தனியா வைக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஆப்பிள் ஐஃபோன் வாங்குறேன் அப்படின்னா, கஸ்டமர் கேன் பெனிஃபிட். கரெக்டாக டைரெக்டாக அந்த ஐஃபோன்லேயே பெனிஃபிட் எடுத்துக்கலாம். சார்ஜர் வந்து தனியாக வாங்கிக்கலாம். ரெடிலி அவைலபிள் ரிசோர்ஸ், அந்த சார்ஜ் தனியாக வாங்கிட்டு சாக்கெட் தனியாக வாங்கிக்கலாம். ஸோ தே கேன் ஆல்ரெடி யூஸ் தட் ஐஃபோன் ப்ராடக்ட் அஸ் அ செப்பரேட் product. Correct? The customer can benefit either alone or with the readily available resources. So iPhone could be the best example for this. Okay, wow. See here. Plus, separately identifiable from the process of the other contract. For example, significant integration not provided. Okay, wow. For example, just assembling. Okay, wow. நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு அசம்பிளி தான் பண்றோம். நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ பைக்லாம் அசம்பிள் பண்ணி தருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அசம்பிளி ஆஃப் பைக். நோ சிக்னிஃபிகன்ட் கஸ்டமைசேஷன் ஆர் மாடிஃபிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், no significant customization or modification. ஓகேவா? இப்போ வந்து என்னன்னா, பெருசா இந்த பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்றவங்க இல்ல சாப் ராக்கெல் இது மாதிரி வருது அதெல்லாம். ஓகேவா? நாட் ஹைலி டிபெண்டன்ட் ஆன் ஆர் ரிலேட்டட், பட் நாட் ஹைலி டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா என்ன? இப்போ நார்மல் கால் டேட்டாவும் ரிலேட் ஆகல அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஹைலி டிபெண்டன்ட். ஓகேவா? வைஃபை காலிங் டேட்டா ஆன்ல இருக்கணும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ வைஃபை காலிங் இஸ் ஹைலி டிபெண்டன்ட் ஆன் தி இன்டர்நெட். இப்போ இன்டர்நெட் போயிடுச்சு அப்படின்னா வைஃபை காலிங் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? கரெக்டா? ஸோ அதான் நாட் ஹைலி டிபெண்ட். அப்போ இங்கே நார்மல் கால் எக்ஸாம்பிள். நோ சிக்னிஃபிகன்ட் கஸ்டமைசேஷன் ஆர் மாடிஃபிகேஷன். பெயிண்டிங் நடத்தணும், சிக்னிஃபிகன்ட் கஸ்டமைசேஷன் இல்லை, ஜஸ்ட் அந்த பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான். உனக்கு ஏற்ற மாதிரி உனக்கு கலர் தான் கொடுக்க போறே தவிர அந்த பெயிண்டிங் ஷாப்லாம் புதுசாக டிசைன் வந்து தனி இன்டீரியர்ஸ் நீங்கள். கரெக்டாக? பெயிண்டிங் ஜாப் கொடுக்குறப்போ சிம்பிள் பெயிண்டிங். கரெக்டாக? நோ சிக்னிஃபிகன்ட் கஸ்டமைசேஷன். ஆனால் சாப் வந்து எடுத்தோம்னா உனக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி தரணும், உனக்கு ஏற்ற செக்யூரிட்டி ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம கம்ப்ளை பண்ணி தரணும். ஸோ இட் இஸ் வெரி மச் கஸ்டமைஸ். கரெக்டாக? சிக்னிஃபிகன்ட் இன்டெகிரேஷன் நாட் ப்ரொவைடட். இப்போ நான் ஒரு பைக்கே உனக்காக நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னா, நீ சொல்ற பார்ட்ஸ் நான் எடுத்துறேன். இப்போ நார்மல் பைக்லாம் அசம்பிளி பண்ணி தரேன் அப்படின்னா
இட் இஸ் நாட் நோ சிக்னிஃபிகன்ட் கஸ்டமைசேஷன் இன்டெகிரேஷன் இல்ல. ஓகேவா? இப்ப நீ சொல்ற மாதிரியே ஒன்னா பண்ணித்தரேன் அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் சிக்னிஃபிகன்ட் இன்டெகிரேஷன் ப்ரொவைடட். ஓகேவா? புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்றேன். நாட் ஹைலி டிபெண்டன்ட் ஆர் இன்டர்லிங்கட் அப்படின்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம். நார்மல் கால் என்ன பண்ண போறோம்? நார்மல் ஃபோன் கால் பண்ணோம்னா டேட்டா தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நம்ம நார்மல் கால் பண்ண போதும். கால் டேட்டா பேலன்ஸ் இருந்தா போதும். டேட்டா பேலன்ஸ்க்கும் நார்மல் காலிங் பேலன்ஸ்க்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. கரெக்டா? ஸோ நாட் ஹைலி டிபெண்டன்ட் நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்? வைஃபை காலிங் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? நோ சிக்னிஃபிகன்ட் கஸ்டமைசேஷன் ஆர் மாடிஃபிகேஷன். பெயிண்டிங் எடுக்கிறது நோ சிக்னிஃபிகன்ட் கஸ்டமைசேஷன் ஆர் மாடர்னைசேஷன். பட் இந்த சாப் ஒராக்கிள் அதெல்லாம் வந்து உனக்கு ஏற்ற செக்யூரிட்டி ரெகுலேஷன் உனக்கு ஏற்ற கஸ்டமைசேஷன்ல பண்ணி தரேன். இட்ஸ் ஹைலி கஸ்டமைஸ்ட். கரெக்டா? தென் சிக்னிஃபிகன்ட் இன்டெகிரேஷன் சர்வீசஸ் நாட் ப்ரொவைடட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏசி ஜஸ்ட் அசம்பிள் பண்ணி தரோம். இல்லை நம்ம நார்மலாக ஒரு பைக் அசம்பிள் பண்ணி தரோம் அப்படின்னா இட் இஸ் significant integration service is not provided. ஆனா இப்ப நீ ஒரு ரேர் மாடல் கேட்கற. இப்ப நான் வந்து சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லாமே ராயல் என்ஃபீல்டு ஆர்எக்ஸ் பைக் ரெண்டு சேர்த்து நான் ஒரு புது மாடல் பைக் நான் வந்து கேட்கறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட்லி இன்டிகிரேட்டட். கரெக்டா? ஜென்ரலா கிடைக்கக்கூடியதும் தனியா இன்டிகிரேட் பண்ணி நம்ம கஸ்டமைசேஷன் தனியா இருக்கு இந்த மாதிரி. ஓகேவா? டிஸ்டிங்க்ட்னா கஸ்டமர் கேன் பெனிஃபிட் either alone or readily available plus separately identified from the other promises of the contract. இதுக்கு த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்கணும். ஓகேவா? Then series of distinct goods or services. Okay, for example இங்க எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நியூஸ் பேப்பர் மில்க் பேக்கெட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு வாட்டி வாங்கிடும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். கரெக்டா? 300 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க் பேக்கெட்லாம் வந்து மந்த்லி எடுத்துக்கணும். 15 அந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா 30 days வந்து So milk packet delivered is its duty. Correct? In the similar case of a newspaper subscription, he has to deliver the newspaper across 365 days, no matter what. Maybe for the national holidays it could be a leave, but for the rest days you have to deliver. So this will be treated as a single performance obligation. Even though it has a multiple days delivery, it will be still treated as a single performance obligation because the consumption is symmetrical. Okay, there is no change in the consumption. Daily I'm going to consume same 2 packets of milk or same one sheet of newspaper. There's one set of newspaper. They meet both the following criteria. Each distinct goods services or meet the criteria to be a performance obligation that is set over time. Okay, and each transfer same method is used to measure the entity's progress towards completion of performance obligation. Okay, right. Here நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. நீ கொடுக்க போற performance obligation ஒரே மாதிரி deliver பண்ண போறேன். Like daily you have to deliver the milk packets or the newspapers. Okay, and you're going to recognize the revenue same method. Like 30 days முடிச்சப்ப I will recognize the revenue. Okay, let's promise to transfer a goods. Let's transfer a series of goods or distinct services. This is right. Okay, let's move on to the next one. Multiple elements or arrangements of goods that are not distinct. It's not distinct. Okay, not considered as distinct. Those goods or services are combined with other goods or services under the contract till the time the entity identifies the bundle. ஓகேவா? you're not identified. ஓகேவா? இது எனக்கு வந்து மிக்சர் சப்ளை மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அப்ப எனக்கு வந்து எல்லாரும் கொடுக்க மாட்டோம். ஆனா எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல. தனியா கொடுக்க முடியுமா? லிஸ்டிங் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் கன்சிடர்ட் as லிஸ்டிங். தனியா இல்ல. ஓகேவா? until such time புதுசா அந்த மண்ணில் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் பண்ணலாம். இதே மாதிரி ஒரே கான்ட்ராக்ட் நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணலாம். The combination would result in accounting the multiple goods as a single performance obligation. The entity may end up accounting for all of the goods and services promised in a contract a single performance obligation if the bundle is the only distinct performance obligation identified. இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உங்களால வந்து சிசியூ நம்ம குட்வில் அலோகேஷன்லாம் படிச்சிருப்போம். கரெக்டா? குட்டி சிசியூ பண்ண முடியல அப்படின்னா ஹோல் சிசியூ பண்ணிடுவோம். கரெக்டா? அந்த மாதிரி. ஓகேவா? குட்டியை நான் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்ப நான் ஹோலுக்கே சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சேன்னா அன்டில் இண்டிவிஜுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? டிஸ்டிங்காவும் அது இல்ல அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஐ கெஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கிளியர். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். இதெல்லாமே நம்ம ஸ்டெப் 2 தான் இருக்கும். ஓகேவா? அதுக்குள்ள இருக்க நோட்ஸ் மாதிரி தான் படிக்கிறோம். ஓகேவா? Then customer options for additional goods or services. When an entity grants a customer the option to acquire additional goods or services, the option is only a service performance obligation if it provides the customer a material right. அப்படின்னா வந்து அவனுக்கு ஒரு மேஜர் ரைட் அவனுக்கு தான் இருக்கு அப்படின்னா அப்பதான் மட்டும்தான் அது ஆப்ஷன் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். அந்த ரைட் இஸ் மெட்டீரியல். If it results in a discount, the customer would not receive without entering into the contract. without credit card ஏதாவது வச்சிருந்தா ஹை டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. அப்ப கிரெடிட் கார்டுல எல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க மாட்டான். there is an option available with the customer. If the option provides a material right to the customer in effect pays the entity in advance for the future goods and services. The entity retains the revenue when those future goods are transferred or when the option expires. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ப கிரெடிட் சேல் ஏதோ பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்னா அந்த கிரெடிட்
30 days டெபிட் கார்டு நான் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஐ மே பி எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் டிஸ்கவுண்ட். ஓகேவா? 30 days நான் பண்ணல அப்படின்னா ஐ மே நாட் பி எலிஜிபிள். ஸோ அன்டில் அந்த ஃபியூச்சர் குட்ஸ் இது இஃப் 31st March இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 29th March ட்ரான்ஸ்ஃபர் குட்ஸ் வந்து அப்போ போய் நான் ரெவன்யூ ரெகனைஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா 31st March அன்னைக்கு அந்த இது எக்ஸாம்பிள் அகைன் 100 rupees இருக்கு. ஓகேவா? ஆக்சுவல் வேல்யூ 100 rupees. இந்த கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணதால எனக்கு வந்து 10 rupees டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது. ஓகேவா? 90 rupees நான் பே பண்ணணும். ஓகேவா? திஸ் வில் பி மை ரெவன்யூ அண்டில் 31st March. ஓகேவா? இன்கேஸ் 31st March வரைக்கும் பேமெண்ட்டே பண்ணல அப்படின்னா ஐ வில் ரெகனைஸ் ரெஸ்ட் ஆஃப் 10 ஆல்சோ as a revenue. ஒரிஜினல் 100 rupees ரெகனைஸ் பண்ணுவேன். பிகாஸ் திஸ் ஆப்ஷன் இஸ் எக்ஸ்பயர்ட். இதுக்கப்புறம் பே பண்ணணும் அப்படின்னா 100 rupees தான் பே பண்ணணும். If the discounted price in the option reflects the standalone selling price, it is separate from existing relationship or the contract, the entity is deemed to have made a marketing offer rather than a material right. ஓகேவா? இப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? இது எப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஏசியில வச்சுக்கோமே, அங்கே எனக்கு சர்வீஸ் எவ்வளோ போட்டேன், 3000 சர்வீஸ்க்கு போட்டேன். கரெக்டா? அந்த 3000 சர்வீஸ் தான் வெறும் அந்த ஏசி நீ வாங்காட்டியும் அது 3000 தான் வெறும் சர்வீஸும் இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ் இந்த ஆப்ஷன் ரிஃப்ளெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் பிரைஸ். ஓகேவா? ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் பிரைஸ் தான் திருப்பி நான் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ the entity is just மார்க்கெட் பண்றதுக்கான ஆஃபர் மட்டும் தான் கொடுக்குறானே தவிர இட் இஸ் நாட் கிராண்டிங் அ மெட்டீரியல் ரைட். ஓகேவா? புரியுதா? ஐ கெஸ் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டுட். என்ன கேஸ்னா, இப்போ ஏசி இல்லை வாங்க போட்டு 20,000 வந்து ஏசிக்காகவும் 3,000 வந்து சர்வீஸ்க்காகவும் வாரண்டிக்கு 7,000 போட்டுட்டு 3,000 நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் தனியாக இப்போ சர்வீஸ் கேட்டாலும் 3,000 தான் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா then it is just making a marketing offer to sell as a combined product and not giving any option to the customer. For only when the customer exercises the option to purchase the addition, அந்த ஆப்ஷன் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது மட்டுமே வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணு. allocate the transaction price to the performance obligation on the related standalone selling price basis. இங்க நம்ம வெயிட்ஸ் நம்ம எதாவது எடுக்க போறோம், standalone selling price தான் வந்து நம்ம வெயிட்ஸா எடுத்துக்க போறோம். இப்போ டிரான்சாக்ஷன் 30,000 இருக்குன்னா அது எப்படி அந்த ரேஷியோ அலோகேட் பண்ணணும்னா இண்டிவிஜுவல் செல்லிங் பிரைஸ் எடுத்துக்கோ. அந்த இண்டிவிஜுவல் செல்லிங் பிரைஸ் ரேஷியோட டிரான்சாக்ஷன் பேஸ் நம்ம அலோகேட் பண்ணணும். ஓகேவா? Then, standard selling price for the customer's option to acquire for the goods and services is not directly observable. Direct on market in the கிடைக்கல அப்படின்னா the entity shall estimate it. The estimate shall reflect the discount that the customer would obtain by exercising the option. Except for both of the following: any discount the customer could receive without exercising the option. The likelihood the option will receive. Probability எடுத்துக்கணும். எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் வருதோ அதையும் நீ எடுத்துக்கணும். I guess இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு. Okay, let's move on to the next one. Right? கஸ்டமர் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் அடிஷனல் கூட்ஸ் சர்வீசஸ். அவனுக்கு மெட்டீரியல் ரைட் இருந்தால் மட்டுமே நீங்க வந்து அவன் எப்போ அந்த மெட்டீரியல் ரைட் எக்ஸ்பைரி ஆகுதோ ஆர் அவன் எப்போ அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்றானோ whichever earlier அப்போ நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணுவோம் ரெவன்யூவை. இன்கேஸ் டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் பிரைஸ் அப்படின்னா யூ ஹேவ் ஜஸ்ட் கிவன் அ marketing offer and not a material right, and you have to account only when the customer exercises the option, and if on the basis of the standard selling price, transaction price should be allocated, and if the transaction directly observable, then you have to estimate it. While estimating, you have to consider the following: the probability and the any discount the customer may receive without exercising the option. Okay, these are to be considered. Okay, so next, long-term arrangement. It may be appropriate to treat the long-term arrangement as separate 1-year performance obligation. எப்ப நீ தனியா ஒரு இயராவே கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னா if the contract can be renewed or cancelled by either party at the discrete point of time. எப்போ வேணா பண்ண முடியும். 1 year சர்வீஸ் முடிஞ்சு அந்த கேன்சல் 15 years கான்ட்ராக்ட் போட்டேன். ஓகேவா? ஆனா அவன் என்ன சொல்லணும், at the end of 1 year I will just check, I will just confirm whether next year நான் வந்து கன்டினியூ பண்ண போறேன் இல்ல என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா you have a right that you can either renew or cancel. கரெக்டா? அப்போ it will be a separate 1-year performance obligation. ஓகேவா? Separately accounts for rights and obligation for each period in which the contract cannot be cancelled by either party. For example, இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 5 years கேன்சலே பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் 5 years ஒரு performance obligation எடுத்து நெக்ஸ்ட் 5 ஒரு இயருக்கு நான் வந்து obligation எடுத்துப்பேன். ஓகேவா? When the consideration is fixed. ஓகேவா? The account generally will not change regardless of a single performance obligation or multiple performance obligation are identified. இப்போ நான் வந்து ஜெனரல் கன்சிடரேஷன் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கன்சிடரேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன்னா இல்ல ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்னதான் சிங்கிளா போட்டாலும் ஒரே கன்சிடரேஷன் தான் வரப்போகுது, மல்டிபிள் போட்டாலும் ஒரே கன்சிடரேஷன் தான் வரப்போகுது. I hope this is also clear. Just we'll read it once again. It will be appropriate to treat the long-term arrangements as a separate 1-year performance obligation if the contract can be renewed or cancelled by the either party at the discrete point of time. Separately account for its rights and obligations for each period in which the contract cannot be cancelled by either of the parties.
Whether the consideration is fixed, the accounting generally uh, will not change regardless of whether a single performance obligation or a multiple performance obligations are identified. Then we have three more concepts. Consignment arrangement. The revenue generally would not be recognized for a consignation arrangement when the goods are delivered to the consignee because the control has not been transferred. Correct? கண்ட்ரோல் வந்துட்டு இருக்கணும். கண்ட்ரோல் வந்து யார்ட்ட இருக்கணும்? பையர்ல இருக்கணும். அண்ட் கன்சன்ட்ரேஷன் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கணும். கன்சைன்மெண்ட் கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கன்சைன்மெண்ட் இப்போ கன்சன்ட்ரேஷன் சொன்னாலும் கண்ட்ரோல் அவனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஜஸ்ட் நான் டெலிவர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். டெலிவரி வில் நாட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கண்ட்ரோல். ஓகேவா? ஸோ ஆனால் வந்து ரெவன்யூ ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டோம். Revenue is recognized when the goods entity has transferred the control of the goods to the consignor or the end consumer. ஓகேவா? கன்சைன்மெண்ட் வெரி சிம்பிள். நீ வந்து வெறும் நான் ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி கொடுக்குறியா, அப்ப ரெகனைஸ் பண்ணாத. ஓகேவா? இன்வென்டரி ஹெல்ட் வித் தேர்ட் பார்ட்டி அந்த மாதிரி போட்டுக்கோ. ஆனா ஒன்ஸ் உனக்கு அவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கண்ட்ரோலோ இல்லை எண்ட் கஸ்டமருக்கே நீ வித்து முடிச்சிட்ட அப்படின்னா யூ கேன் ரெகனைஸ் தி ரெவன்யூ. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட், ரைட்?